So ayun mga boss, magandang hapon sa lahat, no? Diyos mio marimar, so may walk-in pa tayo. So update lang ako sa ating garahe. Medyo dumami-dami ng unit natin. So mga bossing, mabilisan lang ha, quick update lang to. So unahin ko na mga boss ang ating Toyota Fortuner na 2012 gas engine automatic transmission. 585k negotiable Class A units. And next ang ating Mitsubishi Grandis na Super Class A sariwang-sariwa 2005 automatic transmission, 320k. And ang ating Toyota Yaris na 2010 automatic transmission, 295 negotiable. And semi-budget meal natin, new arrival, Honda City mga bossing, EPIS kung tawagin, automatic transmission. Available na to for only 210 negotiable mga bossing, no? So ayan ang ating Isuzu D-Max na si Buknoy. Open for trade-in tayo, basta magkasundo sa add cash, pwede naman. So, Isuzu D-Max 2013 manual turbo diesel engine, 570k na lang, negotiable, ayan, 570k. And next, ang ating Toyota Vios na new arrival, 2011 model, automatic transmission, mga bossing. Available na to for only 295k, negotiable pa. Sobrang class A niyan, mga bossing. So, ibabap lang natin yung headlight, nalihan na yan. So, ayan, napakakinis niyan. Napakasariwa na interior. And ang ating Honda City Transformer na 2009 model manual transmission, 295. Syempre yung poging Toyota Vios natin na naka-air suspension. Available na to mga boss for only 320k negotiable. Naka-air sus yan mga bossing, loaded yan. Bagong hango natin mga boss, karating na sa garahe. Mitsubishi Mirage GLS push start na mga bossing, 2017 model automatic transmission. Loaded mga boss, naka C28 Hero tires. Ayan, kung alam niyo yung value ng goma. And naka-carbon hood, carbon trunk. Sobrang sariwa, 51k orig mileage. Available na to for only 385k, negotiable pa. And ang ating Toyota Vios Batman na 2010 model, manual transmission, 245k na lang. And ang ating Toyota Corolla Altis na manual transmission, 275k na lang. And ating Toyota Vios na Superman, 2015 model, manual transmission, 310k negotiable. Mazda CX-7 natin, 2008 automatic, 320k negotiable. Arrival natin kagabi, Toyota Revo na manual transmission, pitcha pa na taillight, 210 na lang yan, negotiable. And Mitsubishi Adventure Gas manual transmission, 220k negotiable. And ang ating fresh na Ford Everest manual diesel engine mga boss, naka TE37 mags, napaapogi, nakarehistro. Available na to for only 340k negotiable. At syempre, ang ating pampamilya Toyota Avanza 2008 model manual transmission with third row, 7 to 8 seater pasok, 295k na lang mga boss, negotiable pa yan. Mga gusto mag-walk-in, Waze or pin nyo lang sa Google Map, Jamalig sa Auto Garage, Paliparan 2, Das Marinas Cavite. Maraming salamat sa inyo mga boss. See you all. Let's go.